I've got the man himself, Mr. Jazzy B, live on air, straight from India right now. Thank you very much, Raman. और जिन्ने भी इस वेले रेडियो प्रोग्राम सारे सुन रहे ने दुनिया भर दे विच सारे नु बड़ी प्यार भरी सत श्री अकाल ते good afternoon everybody. The journey been it's been really good, obviously a lot of good memories, when I started didn't really think about I was going to be a singer, but obviously my first album was done in Canada, obviously produced by Sachinda Paji and Sangatar, Marshall's brother, and didn't really think I would move down to England, and so much love. पहली एल्बम में इतना प्यार मिला, पहले गाने में इतना मिला कि मैं शिंदा भाजी से कहते जे मित्रा तुम सीरियस हैं तो फिर इंग्लैंड आना पड़ा, because England was always the hub for Bhangra music. Grew up listening to Achanak, Hira Group, Premi, Allah, Pulkeet Singh, A.S. Kang, all these guys, man. So, you know what I mean? And, I had a chance to come there, and that's it, man. The game started from there. I remember performing at the Dome in Birmingham, at the Asian Musical Pop Awards. Used to held them. You know what I mean? I can still have a flashback of that, man, because my album was just released. Nobody knew me in England, you know what I mean? And I had everybody was there, like Apache, Indian Belly, Sagu, Mukesh Singh, Apna Sangeet, everybody, man. And I was a kid. That's the thing about me. I don't really get nervous. I just go do whatever I do. I believe in myself. I'm like a head turner. My hair was like waxed up, like so high, baggy jeans, and everybody's looking at me, man. Who is this guy? Right? Maybe I didn't know I was going to sing like folk, man. When I went on stage, I sang Kogiyan Da Joda, and London of Patola hale release nahi hoya siga udo. Narcode hoya siga. So I did 2 songs and people were blown up, and that's it. Next day, sada munda hunda hi Ambi Belga, udo ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਦੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ I mean it's a fabulous track. I mean ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ. ਵੀਡੀਓ ਤੇ once again we see you looking like a Maharaja again. So I mean ਉਹ ਸਾਰਾ concept ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, I mean ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ. Yeah, I mean I met Tru Skool like back in the days, man, when I remember the first time he came to the studio. ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਦੇ ਬੋਲੀਆਂ. Right? I was recording that. He walked in the studio with PMC, WMC, and obviously I knew who he was, but I was doing my vocal. I was in the booth, and then I came out. Whatever, we just said hello, and then I met him. I think 2014 when the World Cup was happening, and him being Argentina fan, I was a Brazil fan. So, right. पंगा ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪੰਗਾ ਪਹਿਲੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ. I remember we meeting up at the pub in Birmingham around around the corner from my house, and just chill there, talking about. Then he started talking about music, how he he had my tapes from like Kogiyan Da Joda, London Patrol, all those, and we was talking for like 2 or 3 hours, man. Like we didn't even care who's playing and who's winning, whatever, the music. It took a long time. But I'm sure it was worth the wait, and a lot of people giving a lot of respect, a lot of love to Tru Skool and myself and Kaur B and the whole concept, man, behind the song. Fantastic. I mean, Kaur B, mentioning her as well. I mean, this must be your third track you're doing with her now. I mean, how's the collaboration been with her as well? Yeah. I mean, she got a desi voice like me, man, like a folk tune, you know what I mean? And I think that's why the concept goes together with my voice, you know what I mean? And I don't do too many duets, even when we were talking about me and Suki were talking about doing a duet, he was a bit nervous too, but then I go, you know what, trust me, this track is fire, man. It's going to do the damage, and I think it's already doing the damage. बिल्कुल जी.
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, I mean it's a fabulous track. I mean ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ once again we see you looking like a Maharaja again. So I mean ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, I mean ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਰੂ ਮੇਕਰ ਸੀ, you know what I mean, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। I mean and the guy who actually wrote the song Amrit Baba ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਵੀ young ਹੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, one me like he kind of like you know let me hear it. I was like yeah man, I'm going to record this. So yeah, the video concept obviously we have to make it, you know, that's how we Punjabi are. It's not, I'm not only talking about me, you know, it's like everybody man, you know, it doesn't matter how much money you got, yeah, live like anyway, you know what I mean. Fantastic. ਸਾਰੇ ਰੋਬ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰੀਆਂ, that's the concept of the video too, you know, just larger than life man. ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। That's who we are. Fantastic, fantastic. I mean, Paddy, I mean, talking about, I mean, everyone knows that you've always been, heavily influenced by the great legend Ustad Kuldeep Manik Saab. I mean, I would say, looking at the whole music industry now, it's always your name what goes, that Manik Saab da Jela Shagirda, it's always your name connected to Manik Saab. I mean, tell us a bit about the first ever feeling you had, when you met Manik Saab, first time in your life. What was the feeling? Yeah, I mean, I say this in every interview or on stage. मैं 4 साल ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। I remember that like yesterday, man. You know, my uncle who passed away now, Ajit Singh Vance, he had me on his shoulders. बिल्कुल। It's a glimpse of Ustad ji, you know what I mean? That's it. 4-year-old Jaswinder, like, dreamt, like, one day I want to be like him. Yeah. And I remember talking to him, like, back in kind of 80, 88, 89, whatever. My friends actually used to, they were promoters from Toronto. Fantastic. Two guys, all those guys, and they was, oh, tu gal karni apne ustad naal, right? I was, yeah, kar lange. I thought they were just pulling my leg. They called the house. Ustad ji de ghare unne phone laata Ludhiane, and Ustad ji often picked it up, and he was passing to me. I'm like, I was so nervous, and unne kiha vi munda sada gaunda, and I just remember him saying, "Chakki ja fatte shira." And those words still, keep repeating in my head. And that's it, man. And next time me and Shinda Baji did an album, Tol Beat Do. Yeah, Tol Beat Do, massive album. Yeah, and Dullah Patti was actually on that, so I had a chance to go to Ludhiana to Ustadi's house, and we went to Indalok studio. Wow, just to stand next to him, man. It was just like, wow. Fabulous. The dream coming true right in front of your eyes. I mean, what were you feeling? I mean, were you nervous when you stood next to him singing, on the... Oh, yeah, definitely. You got to be nervous, man. He was like a proper guy, man. He was like straight to the point. Wow. Yeah, it's just like, it's just straightforward, and that's the way, it's supposed to be. But he was such a nice guy, and just, giving me love and telling me what to do, how to do, you know what I mean? It was not only about singing, but giving me lessons about life, ups and downs in life to come in, but you just got to face them. Fantastic. I consider myself lucky, recorded even the last album with them, Maharaja. Yeah. I remember being in the studio with them for like 8 hours, 7 hours, 6 hours, and I don't know. He just had a different love for me, man. He's like a father figure to me. Wow, and he, like, I looked up to him, and he repaid that by recording all those songs with me. He could have said no, nahi main nahi karna. No, but I think he just saw that, the love, and I'm so proud. I'm so lucky. Wow, that I got to record with him, man. Well, I mean, mera khayal, I mean, I would say that the album Maharajas was itself a historical album in a way, because it was like a legend from the past. That's all going to be a masterpiece for him, man. You know what I mean? He's not going to come back anymore. That's just the album, the best album for him. Fantastic. I mean, Paddy, a few months ago, before I got the privilege to actually interview Bhutta Muhammad Saab as well on the show, and I remember him mentioning, that amongst other artists in the Punjabi music industry, Jazzy B is the one who's always stood with the Manik family in the most devastating moments, I would say. I mean, how does it feel, being,
being with them, supporting them. I mean, it's a big, also a big deal, itself. Yeah, you know what I mean. I mean, what when we were recording Maharaja, Yudhvir was fine too, Asaji was fine. Everything was going so well. You know what I mean, and it just all of a sudden, man, that's what I mean. ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ family is going through a lot but I've been there I don't really say it much because I'm a part of the family yeah exactly announce it or I did this no it's my duty as an older son of Saad Kulit Manaki the best I can do man you know what I mean and the other day Yudhvi was on stage he was singing with me Bar Baba Banda Bahadur and it's so just so it's so good to see him like back on stage. He got ill when he was in coma. When he was on life support machine, and the doctor said they were going to pull the plug on. Trust me, when he said that, he was just. I was like, no way, you can't do that, man. We can keep him, as long as we want. And now he's like 90% okay. Fantastic. Singing, remembers everything. So it's just one of those things, man. You just got to respect and appreciate your life, man. You know what I mean? Every second counts. I think we all kind of get away with it, like ego comes in all of us. We should appreciate it each day, each minute, every day. ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ fantastic ਇਸ ਲਈ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ all your fans worldwide ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ salute ਕਰਦੇ ਆ because most of the hardest moment of the Manak family you've been supporting with them fullest. So it's a big thing. ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਫੈਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਮਾਨਕ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੈਂਟੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 6-7 ਘੰਟੇ ਵਾਰੀ that's what he's there right now so I just want to say thanks all every one of you guys out there, man, who prayed for you to be. Thanks. Fantastic. I mean, buddy, I've got some questions coming up from your fans as well who are tuned in right now worldwide. Okay. I've got Satinder Singh from Walsall wants a shout out from you. Satinder Singh? Haji from Walsall. Hey, Walsall wale Satinder Singh ji, kiddha theek thak ho? He's got a question for you. He says, we all know that Jazzy B has been a hardcore follower of ice hockey, right? But what made him become a Liverpool football supporter? And noticing having the Liverpool badge on your kurta as well just amazes him. Well, I got a tattoo on my leg too, man. Yeah, I'm a hardcore fan, man. I love sports, from kabaddi to ice hockey to football to anything, you know what I mean? When I moved England in 94, all my friends used to support Liverpool. That's how I became a Liverpool fan. And I'm the kind of guy, I don't leave my team, man, you know what I mean? They're going through bad time or good time, whatever, I'll play for my team. So, yeah, that's how I became a Liverpool fan. Because football, soccer, as they call it in Canada, yeah. Is a big thing. It wasn't a big thing, but now it is a really big thing. Every other kid playing football right there. So, even my son, he's a big-time Liverpool fan, and you know what I mean? So, he's trying to make it professional, whatever. Yeah, so that's how I became Liverpool fan, man. Fantastic. It's a it's a good team though. Liverpool is a top team though. ਐਤਕੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਪ ਮੈਨ ਦਾ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ Oh, fabulous. I've got another fan of yours as well, Suki from Preston. He's questioned that you have toured almost every country in the world, performing in various millas, concerts and fundraising events. Tell us your most memorable performance you've ever done in your life. Oh, I think it got to be in Toronto when the Romeo album came out and Chindapati's Palle album came out. What you were? Him toured Canada and we performed at Wonderland, the venue. Oh yes, I remember that. Yeah, we actually got an email from the venue that we broke Michael Jackson's record. Whoa! So many people came, so that's the biggest thing, man. You know what I mean? So I still remember that. And Chindapati had a flight back to England, so he done his part, and I could do hour and a half extra, man. You know what I mean? So it was so much fun, and to see so many people, so many, Punjabi and all over other communities just enjoying the music. So yeah, that was the biggest
for me, man. Fantastic, fantastic. I mean, I remember watching that on YouTube as well. I mean, you're wearing that stripy pink shirt, what I always wanted to buy, you know. Then I changed into a kala kurta. Yeah, bilkul, bilkul. That was, I would say it was a very lively audience as well, seeing the people in the background dancing and, you know, enjoying the event. Yeah. Fabulous, fabulous. So, buddy, I mean, I've come across some of your hardcore fans, you know, looking at, like, for example, Lucky Singh Durgapuria, thade pind to bade achhe kalakar ne, oh bhi badi achhi awaaz hai ਉਹਨਾਂ ਦੀ. He's a heavy inspiration, you know, he's heavily inspired from you. Then mentioning a great fan, you know, from ਲੱਕੀ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਦੁਰਗਾਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, you know, I just give my advice. This is how it is. Don't take it for granted. You know, you're not going to come a star overnight, and don't come a star overnight. You know what I mean? Then you don't know what to do after. So struggle is always good. You know, it teaches you things, and it teaches you about life and respecting your parents and everything else. You know what I mean? So ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਨਾ। ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Wow, you are big respects on that one, Paji. I mean, you're doing a phenomenal job. I mean, you know, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਖਾਸ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ almost actually looks like you as well, Hardly Singh from Italy. I mean, how did you get to know him? Hardly Singh ਰਾਣਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਤੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਤੇਜ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਕੱਟੜ ਫੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜੈਲਦਾਰ ਆ, ਦੀਪ ਜੈਲਦਾਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟ ਲਈ ਆ, ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਦ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। It just feels like, wow, man, you know, these kids are young and they're trying to be somebody in life, and all I can do is give them advice, you know, give them positive advice, you know, and it is just work hard. Fantastic. Don't cut the corners, you know what I mean? Oh, you fantastic. I mean, coming back to your new track, buddy, Jatt Da Flag. You know, we've Kaur B singing alongside. Massive. I mean, it's getting a lot of world recognition to that track. You know, and like I mentioned, third time you're working with her. I mean, you know, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, for example, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ concept ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, you've got clips of yourself coming out from the car. You know, I would say that scene is the kind of explosion of the video. I would say ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਟੌਰ ਸ਼ੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। So ਹਾਂਜੀ, ਸੈਟ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। You know what I mean? Because life is too short. And ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਆ, ਬੁਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਅਟੈਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣਾ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਜਸਟ ਜੱਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ, ਯੂ ਨੋ, pulling yourself out there, like, yeah, I'm proud of me, I am. ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। Straight talk, man. ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। A lot of kids are being bullied and they're like anxiety attacks, you know, they don't believe in themselves, you know what I mean? ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਹੀਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। That's what it is. It's not ignorance. It's just like believing in yourself. Be proud of yourself. ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂ that I'm talking to the one and only Crown Prince of Bhangra, Mr. Jazzy B on air right now on Akash Radio. I mean, ਭਾਜੀ, you know, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆ ਜੱਟ ਦਾ ਫਲੈਗ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਛਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇਰੀ ਕੱਢ ਮਸ ਵੈਗ ਚੌਂਕੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਦਾ, ਠੰਡਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਧਰੇ ਜੱਟ ਪੈਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਜੱਟ ਦਾ ਫਲੈਗ ਤਣ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਧਰੇ ਜੱਟ ਪੈਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਜੱਟ ਦਾ ਫਲੈਗ ਤਣ ਜਾਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਭਾਜੀ, ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਾ ਕਮਾਲ।
ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਐਲਬਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਜੁਮ, ਮੈਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਬਹੁਤ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋ ਬੰਦ ਤੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਓ ਨਾ ਖਾਓ ਵੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਡੀਟੌਕਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਥੋੜੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਅੱਜ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਜੀ ਜਿਮ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਰਨਿੰਗ ਰੂਨਿੰਗ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਫਲਾਨਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਡੂ ਦ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਔਰ ਕੱਟ ਦ ਕਾਰਨਰਸ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਬਸ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਦਾ ਹਨਾ, ਟਰਾਈ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੈਜੂਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। So that's how I like to do it, man. You know, spend time with my family, my kids as well. You know, and they do miss me a lot. You know, fantastic. But then I tell them, man, this is a part of the package, you know, and yeah, that's it, man. Fantastic. ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾਈਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। Where you're born, it doesn't matter how old you were. You know, like my son, he's born in England. You get, even he's in Canada now, but he keeps saying I'm British. I want to move back to England. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੀ ਆ। ਮੁੜ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗੀਤ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਰਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਭ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਮੈਂ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਦਾ ਫਿਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਫੈਨ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਜੀ ਲਵ ਸੰਦੀ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਹੀਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਬੋਹੀਮੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੋਹੀਮੀਆ ਦੇ ਫੈਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਬੋਹੀਮੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਵੀਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੌਣ ਨੱਚਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕਦੀ, ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬੋਹੀਮੀਆ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਭਾਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 90s ਦੀ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਬਮ ਆਈ ਸੀ All Eyes on Me. It was a massive hit at the time. I would say that album must have opened the doors for me for Bhangra music. Noticing ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਪਰ folk and funky 2 album ਜਿਹੜੀ ਆ, it was a total 90s kind of a fever to it. I mean ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, because it was a massive hit last year. ਪਲਾਨ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਆਣੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰੈਪ ਸ਼ੈਪ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੀਟ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਈਲ ਛੱਡਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। Always want to be there. He'll never leave me, man. I'll be there if I leave folk, you know what I mean? Fantastic. ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਚੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਬਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੁਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਨਸ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਈਲ ਪੂਰਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ Tru Skool was the first guy to call me and message me. He goes, you know what, I'm the happiest guy right now. Wow ji wow. Appreciate music, you know, and he says in his interviews too that he was a massive fan of Siayn Bhaji, you know what I mean, his production, and you know, and he loves raw folk music. ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ folk and funky ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵੀ ਪਾਤੇ ਸੀ, ਬਸ ਮੋਸਟਲੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।
ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸ ਅਪ ਵੀ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ it just almost think it just ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਡਨ ਪਟੋਲਾ ਰਿਲੋਡਡ I mean seeing you dressed up back in the 90s I can tell you something. Yeah. You know the shirt I was wearing in that, the red shirt with the bandana. Yeah. That was actually the original shirt I wore in '95. fantastic 2 years later, you know the shirt. ਕੱਲੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ so actually that was the same shirt and it just happened to be like laying around in, you know I say India just ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢੋ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ shirt ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ everything kind of fell in there you know what I mean fantastic but looking at the video absolutely fantastic way of dress up bringing the 90s vibes back absolutely phenomenal ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੋ ਕਲੈਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹ is one of my favorite tracks I would say ਉਹ ਜੱਟ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੱਖੇ ਲਾ ਦੂ ਇਸਕੇ ਦੇ ਖੱਪੇ ਲਾ ਦੂ ਇਸਕੇ ਦੇ ਖੱਪੇ ਆਇਆ ਲੰਡਨੋਂ ਪਟੋਲਾ ਓਹ ਆਇਆ ਲੰਡਨੋਂ ਪਟੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਟੱਕੇ ਲੰਡਨੋਂ ਪਟੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਟੱਕੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਉਹ ਜੱਟ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਤੇਰੇ ਲੱਗ ਨੇ ਓਹ ਲੱਕ ਨੀ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੰਡਨੋਂ ਪਟੋਲਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ absolutely fantastic I mean telling the listeners right now I'm talking to the man himself Jazzy B right now with his proper hardcore folk vibes I mean ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ ਲੰਡਨੋਂ ਪਟੋਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਡੀਜੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੀਤ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ I would say ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਲੰਡਨੋਂ ਪਟੋਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ much respect and love man fantastic ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਪਟੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ I would say there's one track which always has been a signature track for many of your fans I would say is Nag ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ you know that track you know ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਈਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜਿਆ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾਗ ਤੇ ਡਾਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਜੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਜਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਉਹ ਗੀਤ I mean ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾਗ 1 ਨਾਗ 2 ਨਾਗ 3 ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੱਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਗ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਐਲਬਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ 10 ਗਾਣੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਠੀਕ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਗੀਤ ਉੱਦਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ but when we go to a studio record it doesn't work out ਬਿਲਕੁਲ so what thing for Shinda Baji is he just like you know what ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ crash it you know we just delete it that's it ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਨਾ we don't believe in that ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 100% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ I'm really happy with the product then we go so that's how it works you know we have an idea or Shinda Baji have a beat and he'll say oh ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ that's how it works man fantastic teamwork it's all about teamwork ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ fantastic I mean ਭਾਜੀ you know ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ you know like ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ do you ever actually feel like ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ you want to you know go back you know do it again or you know ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਜੀ when you hear you ਤੁਸੀਂ over ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ you know what I could have sang this better ਇਹ ਥੋੜਾ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਲਾਈਵ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲੀ ਟਫਜ਼ੀ you know those guys are like you know master at their live sessions definitely I was you know what maybe we should have done like this you know what I mean so ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਿਖਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ 1-2 ਗੀਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ if I have a hook line I just give it to someone let them write it and I'm not going to take a credit for it but you know wrote one line whatever you know what I mean ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪ ਘੱਟ ਲਿਖ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੀਤ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਨਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। I've got some interesting people tuned in from the music industry as well right now. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ mentioning a music producer Cool Star from Wolverhampton. He's a massive hardcore fan of yours. Always seen you as an inspiration. Alright, man. What's up, bro? How you doing, man? Wow, ji wow. I mean, he was a big, massive shout out from you. Yeah, definitely, man. Big shout out, man, for all the youngsters out there who's trying to be like producers or singers, man. Seriously, I gotta say, just work hard, man. Good luck to everyone, man. You know, there's a room, there's a space for everyone out there. And fantastic. Mehnat karo te malik todi, you know. Wow, ji wow, wow, ji wow. I mean, I've got songwriter GV, who I had the privilege to interview him a couple of weeks ago. I mean, he wrote the track Dynamite for you. Yeah, I mean, that track was very beautiful. Yeah, it was a very good track, that. बहुत talented मुंडा जी, बहुत इंग्लैंड ਦਾ youngsters है। वाह जी, ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। You know, even when I put my track out, everyone supports it, man. And you know what I mean? And that's really good to see that. That's the only way industry can rise up. You know what I mean? बिल्कुल। दूसरे नाल रल मिल के रहो, ते प्यार सत्कार नाल रहो, collaborations होनियां चाहिदियां ने, different singers, you know what I mean? And it's really good to see UK Bhangra coming back up again. Fantastic. I mean, we're wishing that, fingers crossed. I mean, we're hoping 2019 is going to bring UK Bhangra music on the top once again. You know, I always have a talk with Tru Skool, and he's keen about it, bringing it back, and I'm with him, man. Wow, ji wow. ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੁੜ ਕੇ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਾ ਕਮਾਲ। ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ, I've got a couple of people on Instagram as well. I've got Mr. Rush Frantic from Singapore. He's a great music producer as well, and he's a hardcore fan of yours from day one, from the start of your career. ਭਾਜੀ, ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਅਰ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, and your gold, I mean, everyone's crazy about your look, you know. First of all, everyone's crazy about the gold kanda, the gold rings, absolutely phenomenal, right? Now, coming to your fashionable clothing, I believe you got your own clothing brand named as Jazzy. Yeah. How did that all come from? You know, how that fashion kind of thing got into you, you know? I mean, you know, I always inspired by different, you know, designers and stuff like that. I always known for that. You know, to me, it's not like wearing all expensive stuff. You know, I could just pick up anything from like a normal store. You just have to be like, you know, a bling kind of thing. That's my thing. Fantastic. That's why, you know, with my partner, we made Be Jazzy. And you know, it's only online now. You know, we're trying to expand it and let's see what happens. You know what I mean? It's not easy, but you know, we're trying to work it out. And I always known for my hairstyle, my you know, the clothing. Not everybody can pull it off. You know, ਲੋਕੀ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਲੂਸ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ। That's the wise words of the man himself, Jazzy B, who's with me right now. I mean, buddy, I mean, it's been an absolute pleasure to have you on the show today. I mean, what message do you want to give to your fans right now? Ki sandesh dena chahte apne fans nu? I just want to say thank you to you, man, Raman. Thank you for having me, and you know, letting people know what I'm all about. And definitely when I'm there next time in England, I'll come to the studio. Fantastic. And maybe chat longer, man, whatever. So you, your team, and everyone who's tuned in, and you know, keep on supporting the, you know, good music and buy original. That's the only way we're going to survive, man. Thank you. Fantastic. Absolute pleasure, buddy. Hope to see you very soon in the studio. God bless you, and hoping future te thode geet sare makbul rehn and super hit rehn, and we see you. Thank you, brother. ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ ਜੀ, that was the live exclusive interview with the man himself, Mr. Jazzy B, the Crown Prince of Bhangra, was with us right now in the show. Hopefully ਤੁਹਾਨੂੰ show ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ schedule ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ tight ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ performances ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, press conferences ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਜੱਟ ਦਾ ਫਲੈਗ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੀਤ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਰਹੇ ਹਾਂ. This is Jatt Da Flag featuring Kaur B and the music by the man Tru Skool behind the folk music, Jazzy B, the Crown Prince of Bhangra, Jatt Da Flag.